So today we are going to start the new concept in case of income tax, that is deductions from gross total income. So what are the source of incomes that has been exempted from gross total income are allowable as a deduction. Allowable as a deduction means when you make investments, in government projects like a LIC, mutual fund, or recognized provident fund, statutory provident fund, or superannuation fund. So these kind of these kind of investments will allow some proportionate or sometime 100% as a deductions from the gross total income. It means these are the deductions which has been given by the government of India to encourage the savings, and the collected money is to be used. The collected money is to be used for the purpose of the development or expansion or government projects, and the government will give the return in the form to the investors, and the purpose of collecting the investments or the savings from the public is to encourage the savings and create the savings habits to the public, and to give some tax rebates, to the particular assessee. If the assessee is having the income, okay, if the assessee having the income from various sources, on that situation, that income is to be used some deductions. Some deductions in the form is there must be a encouragement. So the government started some qualifying amount of savings and investments. In the form of savings. So ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ steps to create the funds, to create the investments, to create the proposals for their benefit as well as the government. SSC ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, for both use they start the concept. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ here they starts with the ATC. ATC in the sense means ATC is purely relating to Life Insurance Corporation of India. It means how much of amount of investment that we are made in terms of insurance, that has to be calculated or that has to be given deductions. It means here you must have to remember the maximum allowable deduction in case of ATC, that is 1,50,000. The maximum allowable deduction in case of ATC, that is 1,50,000. 1,50,000 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ATC ದೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ATC ದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 1,50,000 ಬರಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ what are the heads of the investments that you have to make use of this ATC? ಈ ATC ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? What are the source that the government has given to you? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we must have to first thing is that is a life insurance premium on own life. Life insurance premium on own life. Own life in the sense here we can call them as a spouse. Spouse means whether it may be insurance by himself, or spouse means wife or husband. Spouse means wife or husband. Wife ಅಥವಾ husband ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Employee, for example, if it is a husband, he can
take the insurance of a wife. If wife is a, for example, if wife is a employee, on that day he will take the insurance on his husband. So this is the one kind of procedure. It means life insurance corporation. Life insurance corporation or insurance should be given for spouse. Spouse means husband will take insurance on wife, or wife will take husband's insurance. So after that, they will allow the deduction under section 80C, daughters or sons, children. You can call them as children. So a family consisting of, in case of 80C, is only spouse. It means husband or wife, and children's. Children's means daughters or sons. Daughters or sons. Maga ಅಥವಾ ಮಗಳು, ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ, ಇವರು 4 ಜನದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. So if you paid the life insurance premium of husband or wife or son or daughter, so in this situation we can claim this much of amount from our gross total income. This amount ನಮ್ಮ gross total income ಒಳಗ ನಾವು claim ಮಾಡಕ eligibility ಆಗ್ತೀವಿ. If you make or if you paid LIC of your father or mother or brother or sister, it is not to be allowed as a deduction. It is not to be allowed as a deductions under section 80C, but it is, you have to pay. You have to pay, or you have to pay the premium of your father, your mother, or your brother, or your sister, whatever it may be. But you are not going to eligible for deductions under section 80C. 80C ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ deductions ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು LIC ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. There is no restriction. There is no restriction to pay the LIC of your father or mother or your brother or sister. But you should not claim that amount under section 80C. Under section 80C, the claim madak avakash illa. Here, a family consisting of husband, wife, children. A family consisting of husband, wife, and children. So you must have to remember that in the adjustment, if they have given, life insurance premium on own life, it is allowable. Life insurance premium on spouse, it is allowable. Life insurance premium on daughter or son, it is allowable. If life insurance premium paid on brother or sister or father or mother, which is not allowed as a deduction, adu allowable deductions olaga baralla. This is first one. Second one, recognized provident fund. Recognized provident fund is nothing but employee contribution. In the previous semester, we have started up to 12% of salary. Up to 12% of salary of employer is exempted under section, that is in case of your income from salary under section 71, in case of perquisites. But the employee contribution, it means workers' contribution, is allowed as a deductions in case of 80C. It means it is also included in the collective concern. It means how much of contribution should be made by employee. It means worker towards recognized provident fund. That amount is added, or that amount is allowed as a deduction under section 80C. Employee contribution ಏನಂತತಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 80C ಒಳಗ ನಿಮಗೆ allowable deductions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ETC ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ETC ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ the loan from the bank. So interest on bank loan is allowed as deductions under section 24B in case of income from house property, but the installment which we are paid, the principal amount on the loan which you have paid, that amount is allowed as a deductions under section 80C. ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ETC ದೊಳಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್, that much of installments is to be deducted under section 80C. But interest paid, if you paid any interest, that amount is allowed as deductions under section 24B in case of income from house property. Income from house property ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರ ಅದು ETC ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಜೂನ್ ಮತ್ತೆ 15,000 in the installment. Installment includes the principal amount plus interest. For example, on the 30,000 interest, principal amount, on the 2,000 interest, this principal amount is deducted under section 80C. This one is under section 24B in case of income from house property. In case of income from house property, ಇದು 24B ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ETC ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದ ನಂತರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ETC. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ETC ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇನ್ ETC. ಅದರ ನಂತರ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್. ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್, ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ETC. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ the recognized bill from the respective tuitions on college, school ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ if the institution is registered, in this situation you must have to claim under section 80C. It means that much of proportion of amount you are not going to pay tax. For example, your tuition fees 1,857 ಈ ಬಿಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಮದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ 1,857 if the tuition fees are paid by you under recognized institutions. Recognized ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಆರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ NSC, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ 8 issue ಇದೆ. The issue must be 8. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 8 issue ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ETC ದೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇನ್ ಎಟಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ 8 ಇಶ್ಯೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ರೋಮನ್ 8 ಇರಬೇಕು. 8 issues ಅಂತ we should have to give the deductions under section 80C. At the same time, interest received on NSC, which is also allowed as a deductions under section 80C. ಅದು ಕೂಡ 80C ದೊಳಗ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ come to the recent investments or recent proposals made by the central government in the year 2014. That is Sukanya Samruddhi Yojana. Sukanya Samruddhi Yojana, it means Beti Padhao Beti Bachao. Beti Bachao Beti Padhao ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಯಾವ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ that amount is also allowed as a deductions under section 80C. It means up to 14 years of a girl child, the parents has open an account in the any post office, in the any recognized post office, and they start making investment in those post office, and for particular assessment year how much of investment they have made towards the Sukanya Samruddhi Yojana, that much of amount is allowed as a deductions under section 80C. So parents ಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ allowed as a deduction. It means they must have to reduce the tax liability only. They must have to reduce the tax liability. ಅವ್ರ tax liability ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಸಿ ಒಳಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, if your qualifying amount of savings and investments of these, if the qualifying amount of savings and investments of these, if it is exceeds more than 1,50,000, the maximum allowable deduction is rupees 1,50,000. If it is not exceeds 1,50,000, on that situation, the less amount is to be considered to be the deductions under section 80C. 1,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಇರ್ತಾರ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಅಸೆಸ್ಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. If it is less than 1,50,000, on the situation, how much of contribution you have made towards the qualifying amount of savings and investment, that is allowable. ಅದು ಮಾತ್ರ allowable ಆಗಿರ್ತತಿ. ಅಂದ್ರೆ 1,50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ 1,50,000, 1,50,000 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರ 1,50,000. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ LIC ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಪೌಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪೇ the insurance premium on behalf of your father, mother or your brother or sister, but the eligibility concept should be allowed to only spouse and children. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.